הדברים שלי. סתם אני אעזור. תראה איך עושים את זה חנוך. מה קקה? יש לי מרצה שהפעלתי, חושבת שהיא מרצה בגן, יש 15 נקודות על השתתפות, והיא שמה לפעילויות חברתיות מעצבנות. עכשיו היא אמרה, חי, יש פה איזו הוכחה, והיא ממש משעממת, וכל ההוכחות כמעט אותו דבר, אז במקום שאני אוכיח את זה, אתם תוכיחו את זה. עכשיו תתחלקו לקבוצות, ואז אני אתן לכם מאמר, ותצטרכו לקרוא אותו ביחד, ולהעביר את זה חיוב עבר. זה סמל. Simpler circuit. It has a lower counting rate of photons than active quenching, but it is sufficient for returning a detectable output. However, it is inconsistent at counting photons, so we often see varying magnitude of peaks in our output, as well as variations in but it improves devices. Have low diode range from the thing has a wide action effect for red, while significant half maximum requires silicon. Here you can see the two types and their varying dimensions and the differences in thicknesses of the device. As with any device, there are challenges in terms of physical size of the active area, to assume that increased band-to-band photon detection efficiency and timing jitter. In order to fabricate the device, contamination must be minimal. On average, current technology can limit defect concentrations to less than 10 to the 9th defects per centimeter cube. Impurities and crystal defects can cause after pulsing and set off a positive feedback loop that significantly increases the dart count rate and noise. After pulsing occurs when carriers are trapped and field intensity as active devices performance. Competition. Diodes. They are operated in high vacuum tubes with high voltages between its anodes and photocathodes, and an electron is produced from the photocathode from the compared tube during the red diode is also a multiplier for red diode pulse. The single photon avalanche diode operates above the breakdown voltage in Geiger mode rather than below in the linear mode. Although they both use the avalanche effect, the single photon avalanche is divergent, while the avalanche photodiode has a higher results and rather than quench is not termed. You can see the difference in generation between avalanche photodiodes and single photon avalanche diodes. And the avalanche photodiode, the bias is below the breakdown voltage. It has a lesser electric field than that of the single photon avalanche diode, but enough for a photon to generate an electron-hole pair that can then generate another. בשמחה, אנחנו לומדים פה בכיף, אני עכשיו כאילו יושב, אני אביא אוזניות. אבל אני אעשה את השיעורי בית. זה לישון. Below on the left, we can see an avalanche multiplication illustration in a space-time diagram. The electron on the left starts a chain of impact ionization events, and you can see the solid arrows for the electron trajectories and the dotted arrows for hole trajectories. On the right, we see operation in Geiger mode, where the growth in the population of electrons and holes due to impact ionization outpaces the rate at which they can be extracted, so we see an exponential growth of current. Now, to put everything into perspective, the photomultiplier tube was one of the first main commercial developments in photon detection. מה שנוראי בדברים האלה, כאילו מה שמעצבן אותי, זה שכשאני צריך כזה לכתוב על משהו, נגיד עכשיו אני צריך לעשות עבודה על משהו ולכתוב עליו, להציג אותו, יש לי מצגת של 25 דקות בסוף הסמסטר. וכאילו בחרתי נושא, והיא אישרה לי אותו. ואני רוצה לכתוב, אבל אני צריך כאילו בשביל זה להבין מה זה. והיא אמרה שאסור להשתמש בכאילו review papers. ואז כאילו כסימוך. ואז כזה, אני לא יכול, כאילו אם אתה תיכנס נגיד אני קורא על משהו שנקרא single photon avalanche diode. רוצה להסביר מה זה. קודם כל אני צריך להבין מה זה. ואז אתה כזה כותב single photon avalanche diode בגוגל סקולרס.
ואתה כזה כותב low noise single, אתה מוזג כל מיני דברים כזה, advances in indium gallium arsenide indium phosphorus single photo detector system for quantum communication. כאילו אתה קורא ואף אחד לא כתוב שם single photo avalanche diode, הדיוד כתוב שם כזה כבר כאילו מניחים שהקוראים יודעים ממש טוב מה זה single photo whatever. ואז כזה אני קורא מלא מאמרים, אני כזה לוקח מפה תמיד, אוקיי, אז זה ככה. ואם כזה מישהו שאתה יושב ואומר לי, שומע רגע, זה ככה. אז זה מישהו שומע עכשיו ביוטיוב, מישהו שעושה את זה. כן, אבל אני לא יכול כאילו לשמח אותה, אתה מבין? והיא יכולה גם לזיין לי במוח, כאילו מבחינתי יכולה להיות שקרנית. למרות שהיא נשמעת די רצינית, נכון? שמעת אותה? נשמעת בחורה רצינית. By 1936, they were high-performing and produced industrially. During the 1960s, the avalanche phenomenon in PN junctions was discovered at the... אתה כאילו תצטרך כזה להניח אותו יכולת על הכרית שלה. זה בסדר. טוב, אני צריך לקרוא מאמר עכשיו. אופס, עשיתי סטרימינג שלי, עושה את קורא את המאמרים האלה.